Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Kami minta maaf sebab telah lewat 4 minit sebab ada masalah dengan teknikal tadi. Okay, so saya rasa kita mula pun tak apa. So sebelum tu kita boleh mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, terima kasih sebab sudi join Free Week Biosciences. So seperti yang semua sedia maklum, kita akan dengar sharing session, sharing by Dr. Razauddin. So kita akan start dengan Dr. Razauddin, kemudian saya akan tunjukkan sikit some simple things macam mana nak guna e-learning untuk exam. So without further ado, so kita boleh start dengan Dr. Razauddin. Dr. Razauddin okey ke? Boleh dengar ke Dr. Razauddin? Boleh dengar. Saya dengar. Okay, nanti saya akan sediakan link attendance semasa Dr. Razauddin share dia punya input. Kemudian nanti minta tolong isi lah supaya kami boleh daftarkan dalam dalam TES nanti kemudian. Okay, so kita boleh mula dengan Dr. Razauddin. Saya jemputlah Dr. Razauddin. He'll be talking about his maybe some of his techniques that he has been using, as well as his experiences for the past 1.5 years almost in doing or in conducting online assessment and examination. So silakan Dr. Razauddin, the floor is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Macam mana semua okey? Sihat alhamdulillah ya. Alhamdulillah setakat ni. Alhamdulillah. Okey, hari ini saya berkongsi sedikitlah berkenaan dengan apa yang telah diamalkan oleh saya dalam effective online assessment and assignment. And saya akan fokuskan more kepada this semester di mana saya mengajar bioorganic chemistry bersama dengan penyelaras bioorganic chemistry Dr. Nik Ahmad Nizam, PM Dr. Nik Ahmad Nizam. Dia pun ada di sini. Terima kasih kepada dia di mana dia sebagai penyelaras menyediakan berbagai teknik dan juga sharing session bersama dia, dan dia seperti mana sebagai penyelaras saya sentiasa mengambil bertanyakan pendapat dan pandangan berkenaan dengan assessment yang dijalankan. Dan juga hari ini we're going to have discussions and also sharing sessions actually, because saya banyak di kalangan kita pun ramai yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih berpengetahuan, because some of us penyelaras dan juga ketua kluster bahagian-bahagian tertentu. Saya cuma pensyarah biasa sajalah. So hari ini saya sharekan sessions apa yang saya praktis dan saya lakukan sepanjang perintah PKP ni lah, online assessment. Okay. The content that I will share with you, the first we're going to have a look at back the learning domains. Inilah learning domains that we catered for our teaching and learning process, and also one of the teaching and learning process we need to have an assessment, and the assessment is going to be an online assessment, as you know, as we have to be restricted during this MCO periods. And then we're going to have a look at type of assessments and components of measures, and also the assessment practice that being conducted by me. Right.
let's have a look at the learning domain. So if you remember last time, I still remember when I'm joining the universities, following the kursus by kan UTM lead masa tu, tak ada UTM lead lah, but they are teaching us about the learning domain itself. So I still remember one of the early sessions that we have is with Prof. Zaki Kamsah last time, and also Prof. Kamarul daripada ni. So he's telling us about the learning domain, and the learning domain that we know is can be divided into three, which is the one is cognitive, mental and skill knowledge. Second one is psychomotor, and third one is affective. So I give an example about these three domains that we have actually when we are playing guitar. Right, guitar like an instruments kan, instruments of strings yang memberi bunyi, dan juga the cognitive is when we learn reading, yeah, and inside our brain we are learning, for example, A major. How is it A major? Which string kita akan pegang, dan juga tangan kiri dan kanan, which is the psychomotor, plucking or strumming, rang, and then the hand itself, and it is connected from our knowledge, which is cognitive knowledge, through our, kalau macam dalam biologi kan, kita orang biologi, kita tahu okay daripada kita punya kotak pemikiran kita yang ada, all the experience that we have, that we've learned, we read and everything, connected to our neuron motor, and then the neuron motor have the psychomotor, which is kita punya pergerakan tangan and practice. About the effective is when gitar itu berbunyi A major dan tukar G, tukar C and everything, and strumming, kita dengar, listen, and then it goes into our heart, which is the attitude and self. Kita lebih, bila dengar, berlaku perubahan, berlaku learning process, kita dengar, kita seronok, give us motivations, the effective kat dalam. So this is all a process which is dia datang sekali, semua sekali. Kalau dalam kita sebagai orang bio lah kan, psychomotor tu more on kita punya practice untuk tutorial and everything, which involve pergerakan kan, psychomotor. So this is the basics of the learning domains that we have, right? And then we know that parts of the teaching and the learning process is an assessment process. So I've got this one, which is looking at the assessment cycle, which is refine or redefine, which is the L1 itself. Kita ada kan outcome-based allocations, what we wanted the student to have. So we know that we're measuring both the cognitive, we're measuring the psychomotors, and also we are measuring the affective as well. But kebanyakannya saya perasan, I think this domain is slightly being left over for quite while, because in an affective is quite difficult for us to measure as well. Agak-agak suka untuk kita measure affective ni, tetapi saya cubalah, saya fikir-fikir macam mana nak buat. I think one of it is the indirect measurements, and also macam mana student to engage dalam kelas aktiviti kita. So kita boleh measure macam tu lah. And if we have a look at the assessment cycle, start with select and design, which is the L1, and then implementing it, kita buatlah quiz ke, tutorial, assignment, and different types of assessment. And then we gather the data, analyze and evaluate it, and then identify the gaps in between that. This is can be done during the assessments as well, not only by the end of the course kan, tetapi semasa kita membuat assessment itu praktis yang apa yang saya buat lah. And then once I identify the gaps,
make decisions and define and redefine, or helping them to develop this. Right? So this is a type of online assessment that we have berdasarkan L1 lah. So maksudnya an effective online assessment adalah online assessment ataupun assessment yang dilakukan reflecting the objective, which is the one that we find CLO, course learning objective, CLO 1, 2, 3. So there is quiz, kita ada test, kita ada assignment, tutorial, projects, and also examinations. Saya akan share lebih banyak pada assignment. This is type of online assessment. And soalan-soalan, the questions that we produce, as you know, it has to measures based on our mapping kan, yang kita dah tuliskan di dalam L1. So over here, different types of question. Daripada sini kita dapat tengok question type, multiple choice, multiple response, ini and then fill in the blanks, true false questions with an explanations, right? Matching question, okay, match, sesuaikan, and an essay, short answer. And pretty much this one, the last one is the one that I would like to share with you about that. So kalau kita tengok Bloom's taxonomy level for all these questions, they varies from the basic C1 knowledge until C5, C4 analysis and C5 predictions, and C6 synthesis. Right. So platform medium. One thing about teaching and learning process, one of the main thing is the platform and the mediums. So we know that one of the mediums, normally before this, we do using online. However, we have a classroom, a proper classroom. Jadi, an interactions between between the teachers and also the students, and also among the students, are quite easy to manage. However, when we go into the platform of online, sometimes it is challenging, especially when we can't see the students face to face, really. Kalau di dalam kelas tu kita boleh tengok setiap satu kita, bila one of the domain that I said is the effective itself kan, effective, which is kita nak student tu dekat dalam dia punya attitude, to willing to be. And now we know that when we are using online, most of the students sometimes they don't want to switch on the videos because satu masalah poor connections, number dua is the data dan yang dimakan oleh videos tersebut, and the third one is the problem we're having. We don't know whether they are online or not online. Not doesn't mean that they are not online, but did they engage with us or not? That is the challenges, right? So, and also for the platforms and medium, the reliability itself. When we are conducting tests and examinations, it happens to me as well. During the test and exam last time, some of the students having a problem with submitting it online on time. And we know that we have like a masa kecederaan about 30 minutes to upload it. My sharings is what I did during tests and also examination is the plan B, the backups of it. Yes, they have to upload it in the e-learning, which is the formal stuff. However, at the same time, they also need to send their answers to an email that I open. Okay, jadi saya menghasilkan satu email untuk kursus tersebut, hanya dibuka pada masa itu kerana pada email tersebut mereka tidak ada masalah untuk uploadkan test result mereka.
Jadi mereka masukkan di situ. Jadi time dari segi masa tu dapat dilakukan. Dan juga dalam quiz, in terms of reliability, platform medium yang digunakan, kita pun banyak menggunakan benda yang sama as Kahoot dan juga quizzes. I prefer quizzes itself. Pada pandangan saya, ia agak reliable. Tidak seperti quiz yang, jika kita nak lakukan quiz dalam online melalui platform e-learning, we have to notify them that we are doing the quiz, because last time I did the quiz in e-learning. However, what happened is bila ramai dah pensyarah menggunakan e-learning untuk quiz, kadang-kadang dia tersangkut di situ. But that's why I choose more reliable mediums, which is quizzes. And assignment, we still using e-learning. I still using e-learning, and they can use Powtoon and video creator. Ada different types of video creators to produce it. Right. For the measurements. So we have a direct assignment, which is what we call it, a direct measurements, which is kita grading it based on our rubrics. And then we have the indirect measurements for our teaching process and learning, which is biasanya saya buat polling lah. Saya buat polling before and after. Before the assignment and also after the assignment, I did a polling, which is to have a look at, but this one will be the indirect measurements for that particular assignments or tutorials. Okay. So for an assessment, so untuk assessment, as we know inside the course learning outcome, before I divided them into before, during, and after the assessment, right? Before the assessment, during the assessment, and also after the assessment. And the assessment, definitely for us in organic chemistry, we have to measure both the knowledge and generic skill. And the generic skills that we measure kat dalam ni adalah communication skill. Okay. Right. This is the objective, right? Course learning outcome, and this being provided by Dr. Nick, which is covering course learning outcome 1 until 4, and then we are measuring the cognitive, which is PLO 1 and 2, and also this one, C5, which is the assignment, generic skill, communication skill, interpret and present result from infrared spectroscopy techniques using correlation chart. Right. So before we did the measurements, tadi kita kata kita ada buat before, during, and after. So before that, we prepare itself. Kita ada L1 explaining to them about the learning objective, and then we show them the rubrics being provided by Dr. Nick. So I just follow the rubric itself and explaining to them how they can get full marks, good marks, especially during the assignment. So we go quite detailed a little bit regarding this, and also at the same time did a briefing. Kita uploadkan dekat e-learning, nanti saya sharekan ya. Sebagai contoh apa yang kami buat ini, share. Jadi Dr. Nick sediakan cara-cara macam mana nak membuat tutorial. So for example, tutorial 1, constructive alignment, hydrocarbons, and the process that the student have to do. Ada dua tutorial, computer dengan handwriting. The computer, they have to refer to the questions number and then use available software to draw the organic compounds such as ChemDraw, and write in Microsoft Word, change into PDF, name the file in tutorial, uploaded it in the e-learning. And then there is also the other process, which is handwriting. Cognitive tadi kan, psychomotor, which is the
possibly they should be able to draw an organic molecule juga kan, illustrate. So handwriting, you did handwriting, refer to the questions, write in answer paper, scan the paper, cam scanner, and then change to PDF, masukkan nama dia, and then upload into the e-learning. Okay. Kembali kepada okay, so we did the briefing and instructions thoroughly, make sure that they know. And then during the assessment, yang ni saya fokuskan on assignment yang saya lakukan dengan mereka bersama-sama di sepanjang perjalanan assignment tersebut, what we did during. So during an assessment, quizzes, untuk buat quiz, saya menggunakan quizzes, as you know, mentions about the reliability itself, why we choose that one, which is quite good, very reliable. Email and WhatsApp can be used as well. Untuk tutorial, monitoring it through the e-learning, looking at it. Biasanya tutorial yang dibuat dalam bioorganic chemistry, Dr. Nick memang, which is the penyelaras, did quite a numbers of tutorial, which is quite good, including also we have informal assessment, which is it is not being taken as a mark, but an exercise during the lecture. There is a question that we ask as well, but it will not include it in the grade. However, it helps them in order for them to follow the lecture, and also this informal assessment help them to understand more about it before they go into tutorials, okay, and monitoring and e-learning. And for the assignment, this one, what I'm going to share with you, what I did, which is tracking gradual and progress. So in the assignment, we have a communication skill. I divided them into two, which is one is the report writing. The second one is presentations, but the presentations in a different way, which is up to them whether they wanted to use a presentations video with the slides, or they produce a very brief videos on using different types of video makers, especially such as Portal. Okay. So in the assignment that I conducted, I do keep tracking them from week to week closely, okay, and gradually. Saya tidak memberi sekaligus. However, I did gradually. First one, the briefing. The second one, we have a discussions, and I said that they need to have a report on that, and I teach them how to write a proper report, which is one of the course learning outcomes and the PLO that we covered, which is the communication skill, how to convey what we call it, your ideas in the writings, okay. And then I monitor closely their progress during the assignments, pretty much like a project. So for the first thing that I told them to do is we share how to plan the assignment itself, and I asked them to use, if they are Mac user, use Xmind. If they are Microsoft users, they can use Mind Map. So this is both softwares that can be used to what we call it, to generate ideas, and also to generate, to plan, and to structure the reports properly. Okay. So saya rasa semua pun dah biasa menggunakan Mind Map, apa namanya, software ni. So pretty much like so. Jadi kami menggunakan mind map ni lah untuk projek mereka, supaya mereka dapat
bekerja dalam kumpulan yang kecil dan juga mudah juga untuk kita nanti untuk grading because they are following the audit itself. So this is a mind map, very easy to use and everything. Okay. Telah terjadi. Okay, so mind maps, and then monitoring how I monitor their progress and everything is actually I'm using a WhatsApp. So what we did is we know that saya bahagikan pelajar-pelajar tersebut kepada kumpulan-kumpulan yang kecil, iaitu 10 kumpulan, dan I closely monitor their progress on their their assignments from day to day using these applications WhatsApp, very simple WhatsApp, and memang kita ada two-way communications between their groups and also me. So that's how I monitor their progress and make sure that they did it as they planned. And it's quite interesting to see that they are memang kalau tengok kan effective tu memang bersungguh-sungguh lah mereka membuat assignment project tersebut, which is quite happy to see them engaging with the assignment. Right, and then what during monitorings and everything, what we did after they complete the assignment, right? So after the assignment and indirect measurements, like I mentioned earlier, we did a polling, kan? Itu je lah yang kita buat untuk assessment tersebut, online assessment tersebut. Dan biasalah kita menggunakan platform Webex kan ada polling. So sebelum start assignment assessment macam mana nak interpret IR, saya buat satu polling. Macam mana anda nampak tak spektrum ni? Boleh tak anda interpret spektrum? Definitely dia punya jawapan 100% kosong lah. And then during finish of the lecture of IR interpretations, saya buat lagi satu polling, tengok dia orang punya kefahaman seperti mana yang dijangkakan. 30 ada 30% pelajar yang nak kata ketinggalan tak juga, tapi dia tidak dapat mencapai 70% lah. And then after polling, after assignment, I did another polling. And then definitely for direct measurements, before giving a marks, actually bila dia dah submit tu, saya melihat bagaimana dia menulis report tersebut, and I have a discussion in the class, sharing and correcting jugalah, more on guide them how to write the assignments, and also share with them how to write write an assignment in terms of polishing the generic skill in terms of writings, because I mentioned to them that when you write a report, it is very different when you do a discussions, because discussions you have a two-way communications. However, when you write a report or you do a writings, it is only only the reader's presence. Kan? Reader tu terpaksa membaca dan dia tidak boleh menanyakan soalan.
Jadi bagaimana awak menulis adalah seperti mana awak nak menyampaikan kepada mereka, saya cakap kat dia orang macam tu, menyampaikan kepada reader bahawa ini yang orang dah nak sampaikan, tetapi awak tak boleh tanya, dia tak boleh tanya saya soalan, tak boleh tanya kita soalan. Jadi the way you are writing is very different from what when you did a discussions. And then definitely finally doing the markings, and marking ni memang agak meletihkan jugalah kan, sebab we know and online first, and then secondly we have 3 tutorials, and tutorials banyak marking, and then reports and also evaluations of kita punya assignment, right? Report assignment. The good thing about quiz is we are using quizzes or quick, right? Automatic, that we have the grade. Right. So after the assignment, yeah, as I said, during during the markings, okay. Right. For that's rehat sekejap dah. Kita tengok writings daripada Alvin Toffler. Dia kata, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write. So everybody can read, everybody can write, but write correctly definitely kan, with the style, convey your ideas and things like that. But those who cannot learn, unlearn, and relearn, this is the one who are illiterate. And okay, kita sambung Jadi macam mana saya katakan tadi, selepas mereka menghantar assignment tu, saya tidak memberi markah lagi lah. Saya menggunakan pen merah lah. Except for we don't have a red pen. Normally kalau dia hantar tu senang, kita mark, kita bagi balik. Jadi actually during an assessment of the assignment itself for me, before giving the marks, I return back their assignment so that they can learn something before they have their marks. So it's a red pen over here. So I give you an example of the assignment that they did over here. So, tak tahu kenapa dia tak boleh nak share dua benda. Sebelumnya boleh share. Let's have a look at. So Microsoft Word. So this is your Word. Right, if you have a look at this one, saya boleh nampak dia assignment mereka, tapi saya tak grade. Saya mark and then give back to them. So although they already make the mind map earlier, semasa awal-awal briefing tersebut, lepas briefing kita buat mind map supaya mereka membuat kerja lebih teratur. Tetapi untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, mereka ni tahun 1, so no wonder lah they don't really know how to write a report properly. So sebelum saya memberi markah, saya send back to them, to their group, about what they need to do. Because if you have a look at here, number 1 content dia bagi just introductions without the subtopic. So I mentioned to them it is necessary for them to put a subtopic, so I put it in like the contents of the subtopic. Then I did the corrections a little bit and improvement and about how to write, because one of the PLOs that we measure is communication skill, and I told them that communication skills not only what you have an oral communications, however writing communications is also a skill, how to write properly. So I told them I teach a little bit about how to write properly, and make sure that you bring all this knowledge to your other reports later, all throughout your time in the university kan. Lepas ni dia akan
write report banyak-banyak. Jadi harap mudahlah untuk selepas tahun 2, tahun 3 nanti mereka dapatlah idea macam mana nak menulis properly. So I told them that you need to do subtopics, and then the subtopics title that should be very informative and reflecting the paragraph. Okay, and then inside the paragraph, I told them you don't put lots of points. So 1 or 2 points in one paragraph. So I did like corrections like this, improvement to them. Macam mana nak tulis, nak buat, betulkan apa yang boleh ditambah-tambah. So saya pulangkan kembali kepada mereka sebelum bagi masa dalam another week before they send it for grading untuk diberi markah. Right. And also dalam ni ada dua. Satu report writings. The other one is they need to produce presentations, and we use PowerPoint, and I share with you the videos. Okay. So this is so the videos I told, which is the presentations, it has to be less than 4 minutes, because the reason is I encourage them to upload the videos before 4 minutes to YouTube, because kalau YouTube kita tengok filter, dia ada less than 4 minutes, less than 5 minutes, and normally based on the surveys, people that looking at YouTube, they like to see short videos. So they did short videos, and the videos, I give a comment as well during class, give a comment how to write and everything. This is one of the videos that they did, and then I commented on several things to them. So look at, this is the assignment for the video. For the assignment itself, actually, I give them the spectrums, and then I ask them how to interpret the spectrums based on the functional group presence. And then they have to choose which compounds belongs to these functional groups. So they did that. Right. I just stop a little bit over here. If you notice that, I don't know why. Before this, and when we did and assignments and things like that, normally the way they are writing is nice. They follow the scientific format. For example, you see centimeter -1 kan, sepatutnya superscript. I don't know. Saya cuma perasan tahun ini saja. Mereka tidak mengambil kira dengan tidak mengambil kira format itu adalah penting. Sentimeter -1 saya perasan, lepas tu when they write a molecules kan, C2H5 for example, C2H5O, C2 tu tak subscript, I don't know why, but I
give them a chance to improve that. Right. If you see this one, tolak satu semua, nampak mereka tu perlu macam ni. So right, saya rasa saya stop kat sini dia punya video and then we continue a bit. So semasa penghasilan video tersebut, saya berikan komen kepada mereka supaya mereka menambah baik video yang dihasilkan dan later dia boleh uploadkan video tersebut ke dalam YouTube untuk di-share kepada sesiapa sahaja yang hendak belajar berkenaan dengan chemistry tersebut lah. Okay, so back to our discussions. This is after what we did after, which is I used the break pens to improve both the reports and also the videos. And semasa grading juga advertisement sedikit lah. Suggestion saya, especially untuk marking test, exam dan juga tutorial, bolehlah kita dapatkan komputer touch screen kerana ia banyak-banyak membantu. Apa yang saya perasan dah dulu, ya Allah, the first PKP is really headache lah, nak especially PDF kan, nak komen, nak ni, ya Allah, hey, very difficult. So if you have some money, you can invest to buy a new computer, a laptop, just to for the gradings. It is very helpful, really very helpful. I get mine over here, which is sangat-sangat membantu ni. Sangat-sangat membantu. Thanks to UTM, they sponsor kan, dia ada bagi 2,000 itu kan. Okey lah, 2,000 tambah sedikit boleh dapat apa namanya? Touch screen. Banyak-banyak membantu. Stylus tak berapa bagus, jari juga cepat. Right, and after, like I mentioned to you, after the assessment, I did a polling again. If you see during the assignment, and then after they handing the first draft of the assignment. So kalau kita tengok polling ni, semasa apa namanya, saya nak memilih waktu ni, saya nak memilih untuk buat klinik lah. Saya cuma ambil yang 30%. Kalau pemahaman mereka 30%, saya akan masukkan di dalam klinik ke. So the first time finish with the lecture. So if you see 30% knowledge, they're capable of interpreting the IR. Mereka rasa 27% daripada mereka menyangka mereka hanya boleh interpret dalam 30%. So 60%, 50 dalam 37% of the class. 70% about 24%, yalah, dalam 30% ni yang cekap lah, and 100% ada 2% lah, mungkin dia orang ni genius. And then after doing the videos, the discussions, the prolonged discussions that we monitored them from week to week and week to week, and also after they did the videos, so I did another polling, which is about 70 to 100%. I expect that this one will be high, and actually they think about 60%, 63% of them think that they are almost ready. So I said to them, if you are almost ready, inshallah, you can answer the questions during the final examinations, because in final examinations also, this topic is quite, the weightage is high. And then around 50 to 70% ada dalam 30 orang. 30 orang dia rasa dalam 50-70. Right. So what's next? Nampaknya 70 ke 100%, 100%, almost 70, ada 30% lagi dia rasa
dia dalam lingkungan 50-70. So what's next? Saya pun fikir seperti mana kita tengok cycle yang earlier saya tunjuk, the cycles of assessment, right? Online assessment. So I decided to did another clinic 2.0 for the people, for the person their needs. Actually, some of them nak juga masuk klinik tu, tapi saya cakap untuk small group yang memang betul-betul memerlukan lah. Sebab ni yang kali kedua. So I produce another one, organize another clinic 2.0 for the needs yang kali kedua di dalam kelas ni. Then this is to balance up this 30% with the other 70%, which is yang 70% tu insyaAllah dia orang boleh jawab. Kalau boleh dapat A, bagus lah. So I included them, make it into a new small subgroups for the clinics, for the needed. And we will organize a, kata orang, kelas tambahan terakhir sebelum examinations in dalam 2 minggu ni lah. Right. So that's all from me. And before I hand it to Izzati, let's recap about this quotes a little bit, especially for me lah, ini untuk saya lah, dan harap-harap kawan-kawan juga boleh mengambil iktibar. Dia menyatakan bahawa menuntut ilmu adalah takwa dan menyampaikan ilmu adalah ibadah, insya-Allah. Kalau kita honest menyampaikan ilmu, dan mengulang ilmu adalah zikir. Kita rasa kadang-kadang boring jugalah kan. Alah, benda yang sama. Tapi seperti mana juga zikir, dia berulang-ulang cakap benda yang sama. So that it is terpahat di dalam kita punya dada dan juga cognitive, especially for the students as well. Dan mencari ilmu adalah jihad. Sorry. Dengan itu saya serahkan kepada kawan-kawan lah. Kalau kita ada discussions, kalau ada yang nak share their experience during this online session. Tak, saya balik kepada Dr. Izzati. Terima kasih Dr. Ras. Saya buka kepada soalan ataupun discussion. Kalau ada sesiapa nak tanya soalan. Terima kasih Dr. Ras for the last message. It's very it's a very good message. Sebab tak semua orang, sometimes kita memang peringatan yang sangat baguslah sebenarnya pada saya. Sebab sometimes kita rasa benda tu berulang-ulang kita buat. Tapi sebenarnya macam yang disampaikan, sesuatu yang berulang tu seperti macam zikir lah kan. Sekiranya ia adalah sesuatu ilmu yang baik, so tak salah pun untuk diulang. So kalau ada siapa yang bertanya soalan atau any discussion dengan Dr. Razaldin, mungkin saya tanya satu soalan lah. Sebab kita nampak memang Dr. Razaldin develop a very good active communication dengan pelajar semua kan. Ada tak dalam sepanjang aktiviti yang online interaction ni, sama ada bersama dengan WhatsApp ataupun email ataupun e-learning ataupun all those online activities, macam mana? Mesti ada student yang tidak get themselves involved in all those activities. So bila dengan student yang macam ni, sebenarnya Dr. Razaldin akan minta mereka buat apa? Adakah ditukar macam mana? Maksud Dr. Izzati, mereka tak engage dalam activities. Sekiranya mereka tak engage lah, ada beberapa mungkin yang tak engage with all the online activities. So macam mana Dr. Razaldin pujuk ke ataupun follow up with them until
until until everybody get involved ke macam mana? Yes, untuk yang kali ni lah, untuk kali ni saya dapati bahawa alhamdulillah lah pelajar-pelajar kali ni lah untuk bioorganic chemistry untuk kali ni dia orang very very enthusiast lah untuk yang ni. Tetapi saya pernah ada masalah yang ni. Sem lepas mengajar Introduction to Entrepreneurship, bila kami bagikan apa namanya kumpulan tu, maaf tapi memang ada dia orang tak nak duduk dalam grup tu. Di mana dia kata saya tak nak duduk grup dalam dengan pelajar Indonesia. Mereka kata dia orang tak nak duduk dengan pelajar Indonesia. Tapi saya pujuklah, saya kata kat dia, actually this is a good platform for you to learn, meeting different kinds of people. Kerana ini belajar, nanti bila awak kerja, bukan awak boleh pilih bahawa awak tak nak kerja dengan orang yang macam ni. Orang macam ni kadang-kadang nak kerja, memang tak nak, tapi terpaksa juga kerja. Saya cakap kat dia, jadi this is a good first exposure, how you will deal with them. And later, sooner or later, dia kata, okay, I try, doktor. And they managed to finish within their groups lah. Tapi memang headache jugalah, selalu dia lah komen. Saya pun contact lah. Saya rasa awak para pesyarah pun tahulah pelajar, some of our students yang bermasalah ni kita memang tahu kan. And we keep on guiding them lah. Tapi itulah, kalau kita memang tak boleh nak mengubah seseorang tu unless seseorang tu mengubah diri dia. Buat touch heart, itu je yang boleh buat. Kalau dia tak boleh, kita dah sedaya upaya buat, kita tak boleh nak buat apa, kita terserah pada mereka lah. Ada yang berjaya, tapi ada juga yang memang wallpaper lah, daripada mula sampai akhir dia wallpaper lah, dan memang dia dapat markah agak rendah lah daripada peer assessment, dan juga markah yang kita direct measurements tu pun memang yang kita buat pun memang dia kurang. Tapi itulah yang saya buat bagi motivation lah, increase the effective. Tapi untuk bioorganic chemistry sekarang ni alhamdulillah 100% most of them, semuanya baik-baik berlaku alhamdulillah. Section 2. Terima kasih Dr. Ras. Kita ada lagi 5 minit. Saya tanya lagi satu soalan lah. Okay. Untuk mungkin pengetahuan untuk semua orang juga. Dr. Ras ada mention pasal find the gaps at the very beginning of your talk. So mungkin boleh saya kurang faham apa maksudnya find the gaps. Find So, the maksudnya gaps, kalau kita tengok last kali tadi kan saya ada buat polling kan. Saya nak carikan gaps antara pelajar-pelajar ni. Kan kita ada tadi, kalau kita tengok polling tadi, 70% mengatakan bahawa kebolehan mereka selepas membuat assignment dan juga buat videos untuk interpretations of IR ni, 70% mengatakan bahawa mereka almost ready lah, 70 to 100%. Maksudnya dia dah ready buat examination, dia boleh jawab semua. However, ada 30% student yang dia rasa diri dia cuma 50 ke 70%. So ada gap antara 70% pelajar dengan 30%. Dekat situ, kalau yalah pelajar ni dia punya some cepat tangkap, ada segolongan tu dia agak sikit. Jadi saya dah dapat notice that the gaps is maybe due to, I don't know, yalah, that's why kita ada grading kan. Jadi saya sebanyak mungkin saya nak rapatkan jurang tu antara yang boleh berlari dengan enjin diesel, dan antara Ferrari dengan diesel engine tu try to reduce the gaps between them. So, mungkin ada orang lain nak tambah. I see. So kiranya dengan harapan bila kita buat polling tu semua orang akan berada di standard yang lebih kurang sama lah kan. Maksudnya di level yang lebih kurang sama. Yes, Okay. yes, betul. Cuma kita tambah sikit kerja tu lah. Tak apalah kot, membantu yang lebih kan.
Interesting actually apa yang Dr. Azadin buat. Cuma I would say it's just that everybody needs to have more works to be done. Itu je lah. And then as you said, as long as it's for the benefits of everyone, especially the students, so why not, kan? Betul. So Zikir kan buat banyak kali. betul. Yeah, saya kata tu message. Actually, this is the third time I did the inilah satu pertama lecture, and then second I did bila notice the first group ada clinics kan, sebab dia orang agak perlahan sedikit lah untuk interpret spectrums tu. Saya buat klinik, and then bagus juga, lepas banyak dekat sebelum tu only about 30% kan, about 40% already going into the other half kan, the other 30%. Jadi kalau kita tengok the first time tu saya buat cuma 30% je yang dia orang rasa dia orang ready, and we know that this is an excellent students kan. Jadi after first clinic managed to improve it to 70%. Ini berdasarkan dia orang punya indirect measurements lah. Yang direct measurements kita cuma tahu bila buat exam nanti. And then hopefully after the third one, which is the second clinic, hopefully semua ready lah, 70 ke 100% based on dia. Thank you Dr. Azadin tu, yang saya kata message yang terakhir tu yang paling penting sekali. Okay. Terima kasih Dr. Azadin. So we'll stop there kalau kita tak ada apa-apa soalan daripada participants. Then we will continue for my parts lah. Okay ke Dr. Azadin? Okay. Anything else to add? No? Alright. Okay. Okay. Thank you very much to everybody. Alright. Okay. Dr. Raz boleh stop sharing? Kita dah stop sharing. Okay. Stop sharing. Okay, alright, terima kasih semua. Jadi sekarang kita continue ke part yang berkenaan dengan e-learning. So saya akan share ataupun tunjukkan macam mana kita boleh guna e-learning untuk soalan exam atau quiz later on. Saya tahu it's a bit late now, tapi kita akan ada since kita akan ada final exam lagi 1 minggu, so mungkin kalau ada kawan-kawan atau doktor yang nak try this method pun boleh cuba. Of course ada banyak lagi method yang boleh digunakan, ataupun there are other types of online platform yang boleh digunakan untuk buat soalan exam. Cumanya kenapa saya guna e-learning, since e-learning tu dah being developed by UTM and selalunya dia saya boleh cakap dia sangat stable sewaktu peperiksaan akhir. So kami cuba last semester and memang stable. So sebenarnya saya nampak ada banyak advantages over, of course ada kekurangan bila kita guna e-learning, tapi dia punya advantages tu memudahkan terutama apabila kita buat marking later on. Okay, ini adalah macam yang saya cakap dalam in my message through the WhatsApp group. Semua orang memang tahu sebenarnya macam mana to create link untuk soalan exam atau quiz atau test. Semua orang tahu. Tapi kalau kebanyakan kita perasan, kadang-kadang even saya sendiri pun at the beginning saya rasa macam susahnya. I have to spend a lot of time to create or to upload questions individual questions into the exam link. So then saya search around and try myself macam mana nak buatkan penyediaan uploading soalan exam
ataupun peperiksaan atau kuis ke test ke, tak makan masa lebih daripada 1 jam. InsyaAllah tak lebih daripada 1 jam lah kalau kita tolak masa main dengan anak-anak, masak, ambil food panda atau any JNT delivery. So insyaAllah akan kurang daripada 1 jam. Okay, tapi dengan cara, of course kalau dekat rumah saya yang internet dia asyik loading every time tu, itu memang akan lebih daripada 1 jam lah. Tapi kalau semua orang ada internet connection yang saya rasa agak baik, saya rasa memang boleh dapat kurang daripada 1 jam. Okay, so saya akan cuba tunjukkan secara ringkas supaya semua orang mungkin kalau ada soalan sendiri yang sedia ada, boleh terus cuba. Okay, saya bagi contoh. So this is my e-learning for one of the subjects. Okay, so macam biasa, semua orang pun tahu to create any quiz or any exams. So basically method untuk create the link tu sama je macam yang semua orang selalu guna, which is selalunya kita akan guna the quiz kan. Okay. So let's say if your link is about final exam, so bolehlah tulis final exam ataupun macam saya let's say untuk hari ni saya guna nama ni. Okay. Alright. So yang ni of course semua orang dah tahu, so saya tak saya tak go one by one lah. Okay, sebab my main purpose adalah untuk tunjuk dekat semua orang macam mana cara ringkas untuk sediakan soalan dan upload dalam e-learning. Okay, so yang ni saya tak tunjuk lah sebab saya believe semua orang lebih pandai dari saya. Okay, so kita save and return to course. Okay, saya suggest selalunya I think this is very crucial. Which everybody knows about it actually. Cuma just untuk maklumkan semula. Selepas dah create link tu, make sure to hide sebab especially bila kita nak uploading the final exams kan. So nanti let's say macam kalau dekat rumah saya yang internet tak ada, selalu terputus tu, so kita tak sempat nak log out, tiba-tiba student dah dapat tengok sedangkan kita tengah uploading all the questions kan. So nanti akan ada masalah lah dekat situ. So first of all, after you create, make sure to click the hide button as everybody knows it. Tapi memang pernah sekali jadi dekat saya ada problem dengan internet, so kita terlog out. So because of that incident, student dapat tengok, tapi luckily that was not final exam question, so selamat lah. So anyway, so once you have this link created, so click on the link as usual. Everybody knows about this. Okay, boleh klik dekat sini with the button edit quiz, or you can also click on over here, edit the quiz. Do not edit settings sebab kalau klik edit settings dia akan balik kepada yang tadi kan, semua orang tahu. So this one adalah kena choose edit quiz. Boleh pilih kat sini atau pilih kat sini. Okay, saya selalunya pilih dekat sini sebab kadang-kadang tiba-tiba nanti button ni hilang. Ada reason kenapa button ni hilang, especially bila kita dah siap uploading semua soalan ataupun half of the questions kita dah upload, lepas tu kita nak try preview, lepas tu kita keluar sebab kita rasa kita nak sambung balik upload soalan tu malam ke esok ke. So somehow edit quiz button kat sini ni akan dah tak ada dah, dia bagi nama lain. So because of that, do not get confused because you can always go to this button and you can see this edit quiz button over here. Okay, so just click that. Alright, so of course tak ada soalan kan dekat sini. Okay, ini adalah kalau method yang panjang dan penat yang selalunya at least saya lah buat dulu. So saya akan tambah add a new question every time. Every time you want to have your question, you akan click the add new question button. So kalau boleh juga cara ni, tapi ni yang saya kata dia akan ambil masa yang sangat lama. Especially kalau kita ada soalan macam complete set final exam kan, kita ada lebih kurang, especially kalau orang tu ada
multiple choice questions. Memang penat lah. At the end of the day kita pun akan stress juga. Okay, so another best way adalah to import all your questions from question bank. Okay. Now, the purpose of today's sharing session from me is to help everyone how to create the question bank in the most simplest and easiest way. Okay. All right. So you have to click the from question bank over here. Okay. Hold a second. Sekejap ya. Okay. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, soalannya tak ada. Okay, tak ada kan? Okay, tak ada lagi sebab kita punya question bank tu empty. Okay, so what we have to do adalah kita kena import soalan kita into the question bank. Okay, so before we import the questions, what we need to do is we have to prepare our questions. Okay, saya mula dengan teknik yang paling senang, which is soalan multiple choices, soalan objektif. Okay, ini adalah method yang paling senang yang saya rasa kalau orang tu macam saya yang tak suka coding, tak suka banyak-banyak, tak faham simbol nak masuk kat mana semua tu, this would be a good choice to someone who is like me. Okay, so dia dipanggil sebagai Econ format. Okay, Econ format ni senang. Saya bagi contoh, kita start dengan multiple choices dulu ya. Okay, because all this is just a matter of preparing your documentations, itu sahaja. Okay, so let's say ini adalah your questions. Of course, kita kena, kalau untuk final exam, kita kena follow lah the guidelines by Faculty Science, where kita kena ada format, kena ada yang all those marks and all the detail formatting tu kita kena follow. Tapi by the time kita nak prepare our final exam questions, dalam e-learning, so kita kena ubah sikit lah, kita kena tarik soalan kita tu satu-satu. Tapi but I guess rather than using the normal method, which is uploading the PDF file and then share with the students, and then students akan share dengan orang lain ke in the future ke apa ke, so maybe e-learning would provide you a better option. Okay, so come back to this. So this is an example of how you can prepare your Word document for multiple choices questions. Okay, multiple choice questions ni everybody knows kita boleh guna untuk taxonomy level 1 and taxonomy level 2. So kalau for first year or second year, if you have taxonomy level 1 or level 2, you can choose multiple choices questions, or even if you have, or if you are evaluating much higher level of the taxonomy bloom, boleh juga guna objective questions. I'll show you how you can do that later on. Okay, so first of all, the document. Alright, so kita copy paste lah semua soalan kita daripada final exam document yang kita dah prepare submit ke fakulti tu. Okay, so the document has to be prepared exactly in this way. Sebab kalau kita guna cara lain, kalau kita tambah apa-apa dekat sini yang selain daripada this way or this method, nanti e-learning dia tak compatible. So kita tak boleh nak upload. So nanti kita akan macam, oh macam nak buat ni, tak boleh upload semua. Okay. So the main reason kenapa kalau kita prepare something and then kita import the questions into the e-learning, selalunya tak jadi because of kita punya formatting ni tak compatible with the e-learning. Okay. Alright. So now, about this one, so you have, say for example, ini adalah soalan daripada kelas microbiology yang Dr. Adiba dan saya organize last semester. So soalan ni daripada Dr. Adiba. So sebagai contoh, okay. So katakan kita ada banyak-banyaklah soalan. Ya, ini ada 5. Katalah orang lain ada mungkin 30. Bayangkan kalau kita have to upload 30 individual questions satu-satu with all the multiple choices dekat dalam e-learning, dia akan jadi sangat tedious. So this is the simplest way lah.
Okay. Boleh juga guna selain daripada icon format. Selain daripada icon format, ada juga format lain yang compatible dengan e-learning. Boleh try. Cumanya kenapa saya pilih icon format specifically sebab saya tak pandai coding and saya rasa coding tu susah. Tapi sebenarnya it's a good thing to learn a new thing lah sebenarnya. Tapi kalau untuk sesetengah orang mungkin dia tak sempat ke, terkejar ke. So icon format adalah the simplest. You don't need any coding or any symbols pun tak perlu. Okay. So how you have to do it adalah number one, firstly you have to have your question lah. Okay. So question. Make sure not to include any question number. Okay, kalau ada question number, dia tak boleh. Itu dah format lain. Itu kita panggil GIF format, GIFT format. Tapi now because kita tak guna GIF format, kita guna icon format sebab dia lebih simple. So tak boleh ada question number. Okay, so kena ada soalan dia dulu. Kemudian kena ada the choices lah. Okay, now the choices ni A, B, C, D boleh sampai E, boleh sampai F, ikutlah setiap pesyarah punya choices kan. Okay, and then the symbol for the choices ni, saya rasa kalau tak silap saya boleh je kalau tak guna capital letters, maksudnya guna small letters. Tapi I've never tried that because saya tak sempat. Kalau kawan-kawan semua atau sesiapa boleh try, boleh. Nak cuba guna small letters pun boleh cuba. Okay, so saya guna capital letters for the choices over here, A, B, C, D. And then for the answers, kena ada answers lah. Okay, alright. So normally kita akan type satu-satu kan dekat dalam e-learning. Very tedious. Okay, now in this format, you have to make sure that you have to put the answer together with the question. Okay, kalau tak format tu tak compatible. Let's say tiba-tiba katakanlah soalan ni saya terlupa. Saya terlupa nak letak contohnya saya terlupa nak letak answer. Okay, macam ni. So tak boleh. Nanti masa kita try to import the question, e-learning akan reject. Okay, sebab dia tahu, dia tak tahulah macam dia tahu. Tapi dia, but I believe because of the coding that been set up by the software, so dia akan automatically detect benda ni sebagai incompatible. So kena adalah answer. Okay. Crucial thing, when you write the answer over here, it has to be in capital letters. Okay. Ini mesti in capital letters. Kalau buat small letters, dia tak compatible. Okay. So ini mesti capital letters, and then you have to have this symbol, this double colon and nama dia, this double dot. Okay, so you have to have this symbol. Okay, and then a space and then the answer lah for that particular question. Okay, saya lupa nak cakap, dekat choices tadi, kalau ada A, B, C, D, and then kena ada dot, kena ada full stop. Kalau tak, nanti problem lah dengan formatting. So, kena ada macam ni, A, and then full stop, and a space. Just one space. And then your answer. Okay, so you have to do this, follow exactly this format untuk dapatkan a compatible format untuk e-learning. Okay, so you can do this for all your questions. Kalau ada 20, 30, dulu masa microbes kita ada up to 50 objective questions. So this method was very helpful to us, especially because we have quite a large class. Mungkin taklah as big as those who are having services subjects macam mathematics ke chemistry ke. Kita di biology maksimum dalam 130 macam tu je. So taklah sebesar mana, tapi to us that is quite big. So anyway, bayangkan kalau ada 50 soalan objectives, this would be a good way to solve your problem if you are interested to use e-learning. Okay, so let's say 50 questions. Okay, you have put it this way. Ini adalah Word. Word ni kalau guna saya tak ada Mac, Apple macam Apple Mac, saya tak ada, so saya tak tahu kalau adakah setting dia sama, tapi at least dengan the normal Microsoft Word,
Ini adalah cara untuk kita set up. Saya tak pernah try dengan any Apple Mac. Mungkin kalau sesiapa yang ada Apple Mac, kalau lain saya minta maaf lah ya. Okay. So, and then another thing, when you have all these questions together, make sure that there is only single space between each sentence. Ya, macam ni, dia mesti single space. Tak boleh double space. Kena single space. So, throughout the whole document, kena set up as single space. Okay. And then, how to differentiate? Sebab now kita tak ada nombor soalan. Okay. Because kita tak ada nombor soalan, kita kena ada a space over here, like one space bar between each question. Okay, so nanti supaya sistem tu akan recognize ini adalah soalan yang berbeza-beza. Okay, alright. So once you have all your questions ready in one document, okay. So you have to click Save As. Okay, let's say yeah, you can save wherever you want according to your needs. Okay, alright. So next, what you need to do is, yeah, I'm going to rename my file sebab saya dah ada file tu sebelum ni. Okay, okay. What's next is, this is important. Kena save dia dalam plain text. Okay, kena choose plain text, and then, okay, over here, kena choose other coding. Okay, other coding, and then kena select Unicode UTF-8. So this is the format yang compatible untuk e-learning. Ini adalah untuk menghasilkan the icon document yang compatible untuk e-learning. Kita kena choose Unicode UTF-8. Saya try juga dengan UTF-7 tapi dia tak boleh nak upload sebelum ni. Even saya try just the normal Unicode yang macam kat atas ni pun dia tak nak. So kena select Unicode UTF-8. Okay, so now kadang-kadang kita just click OK. Semua everything kita harap OK lah kan. Okay, tapi sekiranya boleh from save file. Okay, so kita save file. Save file and then okay, kita pergi plain text. Plain text ni kan. Okay. Sekejap saya kena rename nama saya. File saya. 06. Okay. So plain text. Lepas tu save. Okay. Dekat sini kena pilih other encoding. Okay, other encoding. Kalau pilih Windows ke MS-DOS ni dia tak mau. So kena pilih other encoding. Okay, selepas pilih other encoding, kena pilih ni Unicode UTF-8. Okay. Okay. So ini format dia. Okay. Sebelum kita klik OK, kalau soalan kita sikit tak ada masalah untuk ulang semula kan. Tapi kalau katakan kita ada banyak soalan, so kita nak ulang semula tu, kita at one point akan jadi frustrated lah. Okay, so sebelum kita klik OK, kita boleh double check. Sama-sama. Kita boleh double check sama ada kita punya dokumen ni okay ke okay. Okay, so what we can do adalah, nampak kan yang dekat bawah ni? Yang ini memang dia boleh besarkan. Okay, so kalau semua orang nampak kat sini, ini adalah soalan. Okay, dekat soalan ni, yang the first question, tak ada box, no box. So that is correct. Okay, alright. So no box over there, and then ada box dekat setiap soalan. Setiap pilihan jawapan. Okay, and then followed by the boxes lah. And of course, space ni adalah kena ada box. Okay, say for example, masa kita save tadi ada kita terdelete the space ni. Okay, bila kita terdelete the space by accident dekat penyediaan soalan tadi, so box ni akan hilang. So bila box ni akan hilang, boleh je cancel this one and then go back to your file and then make sure that you add a space
a space bar between the question tu. Lepas tu follow the save as method tadi yang sama. Okay, so ini adalah cara untuk kita check sama ada dokumen kita tu okay ke okay. Alright, so macam ni kan? Alright. Okay, oh sorry. Okay, that's okay. Alright, in this masa buat checking ni, another thing yang important adalah, so as you can see over here, setiap soalan ada space, setiap soalan baru dia ada box. Okay, so ini nanti format tu akan recognize lah sebagai soalan baru. Okay, now if you go down, okay, you can double check. Kalau ada 50 soalan, kena check sikit lah, lama sikit. Okay, now you look over here. Okay, kalau dekat sini, kalau kita nampak, soalan terakhir kita, selepas soalan terakhir, kita mesti hanya ada satu box. Okay, mesti hanya ada satu box. Kemudian ada this one bar dekat bawah ni. Okay, bar ni, this bar line means that's the end of the page. Okay, that's the end of the whole questions lah, basically the whole page. Okay. Alright, so kalau kita tengok kat sini ada dua boxes. Okay, even kalau ada dua boxes at the end pun, nanti masa kita upload atau import file ni dalam e-learning, dia tak mau. Okay, so kita kena make sure that even dekat the final question ni, there must be only one space. So one box. So dekat sini ada dua boxes kan? Okay, so saya kena delete lah. So how to delete? Just go back to your basically your question and then put your cursor at the end and then delete. Okay. Alright. Now just by doing that simple step, by right, kalau saya pergi save semula, kejap ya. Okay. Okay, kalau saya pergi save semula and then double check, you see, so saya dah hilangkan one box over here. So ini memang sangat penting start ni lah, these boxes, all these boxes and spaces ni. Okay, so make sure memang hanya ada satu box at the end of the last question. Alright, so select Unicode, PDF. Okay, now your file is actually ready dekat the folder yang you save it lah just now. Okay, so that is done. Okay, so now we go back to here. Okay, so now kita nak prepare the bank kan? Okay, kita dah ada dah 50 soalan ready in Icon format. Okay, so what you can do is, maaf, go back to your soalan. Okay, ini soalan yang tadi kan? Okay, kalau mana yang tak confirm, macam mana tak jumpa ke yang this page, never mind, don't worry, just go back to your course ni. So pergi je turun balik, cari balik soalan the link yang you have created tadi tu. Okay, so you find it over here, so just click and then you come back to this page lah. Alright, so now we want to import the icon format file tadi tu into our question bank. So what we can do is, kita select dekat sini, this button, okay? So what you can do is, you go down a little bit and then ada button import. So just click on the import, okay? Okay, and then you'll be seeing this. Okay, so click icon format. Yang ini kena klik, okay? Sebab icon format kan. Okay, as you can see over here tu yang saya cakap tadi at the beginning, ada banyak je format lain that everyone can choose from. Cuma macam saya cakap tadi, sebab icon format tu paling senang. Orang macam saya yang tak pandai nak coding ni, simbol kecil-kecil tu, icon format is the best for me lah. Okay, so kita nampak the icon format kat situ. You have to choose the icon format. Make sure choose the right format. Okay, and then just drag your question tadi. Contohnya macam saya guna yang ni tadi kan. Okay, so you have to choose the icon file that you have created tadi lah. Okay, drag je masuk dekat dalam ni. It's as simple as that. And then click import. Okay, okay. Now even e-learning pun, dia tolong kita untuk check sama ada soalan yang kita import tu compatible ke ataupun tak compatible. Is it okay or there's something wrong with our question?
Okay, macam this one, sebab kita dah check tadi kan, so everything is okay and we follow all the format and everything, so kita akan dapat hijau. Okay, kalau ada something wrong with the formatting, dia akan keluar, tak ingat lah apa dia tulis, message tapi macam like error message macam tu in red. So kalau macam tu maksudnya ada problem with your question. Okay, so bila ada problem with the question, dia takkan pun benarkan you to import any of your questions from the file tadi tu. So you kena go back to your original file, mungkin dekat Word tadi. It's easy to make changes in the Word. So just go back to your Word document and then just double check if there is something wrong. So if you are not sure which question yang ada problem, selalunya the error message tu pun dia baik hati, dia akan even bagi tahu pun question yang mana yang ada error. So you just take note question yang mana ada error tadi, and then go back to your Word file and then just focus on the question yang ada error. Itu sahaja. So because kalau ada error memang tak boleh continue. Okay? Alright. So you have to make sure on that thing. Macam ni semua everything is okay because you have followed the format. Okay, so then click continue. So imagine if you have 50 questions, 50 objective questions. So this is just very easy and very fast to be done. Okay, cuma kekurangan Icon adalah dia tak ada, sebab kita tak letak question number kan. So dia tak akan keluar lah the question number dekat sini. Tapi kalau doktor semua nak tukarkan question ni, sebab sebenarnya lebih senang masa kita nak tarik soalan daripada question bank ni. So now this is your question bank. Okay. Kalau nak shuffle pun boleh shuffle. I'll come back to betul. Betul. Kalau ada orang nak shuffle macam yang Dr. Asmiria cakap, kalau nak shuffle tak perlulah tukar. Tapi kalau katakan soalan kita tu soalan berangkai. Okey, sebab macam microbiology ataupun soalan subjek saya yang lain, saya ada soalan berangkai. Contohnya, so kalau ada soalan berangkai, contohnya question 1 kita ada 1A, 1B, 1C, 1D. Okey, itu pening sikit lah kalau kita tak rename the question. Okey, tapi terpulang. Kalau tak nak rename pun tak apa kalau nak laju. Kalau especially orang yang tak ada soalan berangkai. Okey, so boleh je proceed. Tapi kalau nak tukar soal nama dia pun, boleh je tukar. So you just need to edit. Okay, so go to edit question. Basically, okay, I'll just show how to edit the name. So over here, so kita nampak kan, ni question name dia punya lah panjang macam ni. But don't worry, the question name, this question name, it won't appear on students punya website. Dia memang tak akan appear pun. So it's just for lecturers punya information sahaja, our own self information sahaja. So let's say nak tukar ini jadi question nombor 1 for your own understanding, tukar je Q1 and then go to save changes and continue editing, atau save changes pun tak apa. Okay, alright. Save changes pun boleh juga. Okay, kalau you click save changes, what will happen? You go back to your question bank. Okay, now this is your question bank. Okay, so imagine kalau katakanlah kita pagi ni kita sempat nak prepare 10 soalan je. Lagi 20 soalan kita nak buat malam nanti pun tak ada masalah. You can just whenever you are free and you feel like you want to upload your questions, you can just do it at any of your free time. So if you want to repeat the process, basically you just need to go to your this one tadi. Okay, and then click the import. Okay, alright. Just click the import, nanti you boleh import at any time yang you want to import your questions. Okay, alright. So that's it about this. Okay, kalau soalan ada structure atau diagram, saya akan tunjukkan sekejap. So now kita dah saya tak untuk soalan exam, boleh juga kalau ada diagram tu semua. Tapi saya rasa kalau kita terus buat dekat dalam format yang tadi tu,
dia tak compatible. So ada cara yang lebih mudah saya rasa yang saya akan tunjuk macam mana kita nak tambah diagram ke apa ke dekat dalam soalan kita. Okay, let's say kita nak tambah question sebab sekarang ni kita as you can see over here no questions have been added yet. So sekarang kita kena tambah soalan lah. Okay, untuk tambah soalan boleh klik dekat edit the quiz. Okay, now kita boleh add. Baru sekarang kita boleh add from question bank. Okay, so now kita tengok ada banyak ni kita punya soalan dekat dalam question bank. Okay. Okay. Kalau tak nak klik satu-satu, kalau orang ada 50 atau 30 soalan, klik dekat atas ni pun boleh juga. Okay. Cuma let's say kalau ada question bank tu macam microbes, kita ada question bank untuk quiz. Sebenarnya ada je boleh method untuk separatekan the folders. Tapi mungkin yang tu kena khusus lain lah kot. Saya takut tak sempat lama sangat. Okay. Alright, so let's say now you have all your questions in the question bank. So dah select kan? Okay, so now you add selected. Okay, so now this is your questions lah. Okay, kalau nak saja nak tengok. Okay, your question Okay, sama ada question kita tadi tu okay ke okay? Kita punya choices tu okay ke okay ke? Okay, so kena tengok kat sini lah. Alright, so you see, you automatically masuk. Selalunya kalau method yang saya gunalah kalau dulu-dulu, saya masukkan satu. Okay. So macam yang ni kita tahu dah soalan choices nombor 4 which is D, answer adalah D is the answer. So dekat sini dia automatically dah letak ini adalah sebagai jawapan untuk soalan ni. Okay, so ini macam standard lah kan, semua orang pernah tengok soalan ni. Okay, cuma ini sangat senang sebab soalan dah ada kat sini. Okay, cuma yang ni lah questioning, kalau nak tukar, tak nak tukar pun tak apa. Okay, tadi ada orang tanya macam mana kita nak tambah figures. Okay, katakanlah soalan kita ni ada figures. Okay, saya suggest tambah dekat sini. Bukan tambah di Word doc tadi. Sebab ada problem dekat formatting. Okay, so just dekat sini je. If you just click enter. So ini insert or edit image. Okay, saya bagi contoh so let's say saya masukkan sekejap. Okay, logo UTM. Okay, kena ada save as. Okay, ini hanyalah nama dia sebab kalau tak ada nama dia tak nak upload ke test saya. Okay, kita tengok Okay, sorry, kena describe sorry. Okay, ini sebab saya klik. Okay, katakanlah image ni besar kan tadi. Okay, sebab ini besar. Okay, boleh je tukar dekat sini. Katakanlah 2000. Auto size. And klik auto size, so nanti dia akan autokan lah. Okay, katakanlah saya kecilkan sikit lagi. Okay, so the auto size. See? Alright. So, auto size ni memang kena buat individual, manually dekat sini lah. Dia tak boleh macam kita edit tarik-tarik figure macam tu je. So, size ni kena edit dekat sini. Okay? Alright. Okay, let's say itu adalah kita punya logo and we are happy with it. So, kena ada nama dekat sini. Kalau tak, dia tak nak. Okay, and then save image. Okay, so now you have your figure in your questions. Okay, oh sorry. Kalau soalan tu ada figures. Okay, alright. So this one simple method lah. Macam mana nak masukkan soalan yang bergambar untuk this one objective questions. Okay, even question apa-apa pun kalau question short questions ke, saya akan suggest, nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat short answer atau essay question, nak upload dekat dalam ni. Even kalau sesiapa ada short question atau yang ada figure, saya suggest upload kemudian. Unless mungkinlah akan ada very tedious for those yang akan ada diagrams atau figures untuk setiap soalan dia ada diagrams and figures. So itu akan tedious sikit lah. Tapi saya assume tak semua orang akan ada figures and tables untuk setiap soalan kan. Saya assume macam tu. Okay. Alright. So that's how you can include a figure dekat dalam soalan. Okay. Alright. So then you have that. So when that's ready, so just click Save Changes.
And then you go back to your question. So of course boleh check kalau ada 50 soalan boleh check. Okay, so these are all the objective questions. Now it's ready. Kalau katakan nak shuffle tadi, shuffle setting dia bukan dekat sini. Shuffle between questions dekat setting dekat um, quiz setting kan, bukan dekat edit quiz. Okay, yang tu saya tak sempat pun nak explain. Okay, tapi a good thing about this adalah imagine kalau you have so many questions. Okay, so that is for objective questions. Okay, for short answer questions atau AC pula. Okay, katakan semua orang ada banyak kan, majority ada short answer questions. Okay, and then nak guna e-learning instead of upload the normal PDF file. Okay, for short question dan AC, dia ada sikit because kita perlukan few symbols yang kita kena masukkan sebab icon format hanya untuk objective questions sahaja. So untuk short question dan essay kita kena guna GIFT format, GIFT. Okay, contohnya let's say kita ada soalan short questions. Semua orang ada soalan short questions kot saya rasa kan? Okay. Okay, macam ni contohnya. Alright. Okay. So oh sorry, 1 second. I think, sorry. Okay, let's say ini adalah short question kawan-kawan semua. Okay, untuk GIFT format, kita tak boleh guna word. Kita kena guna lain sikit. Okay, kita kena guna text. Sorry, not, yeah, this not paid, not pad. Yeah, this not pad. Okay. Sebab dia perlukan coding, sikit je coding. Okay, taklah coding sangat pun. Marah orang yang sentiasa buat coding, saya panggil benda ni coding. Tak coding pun, sikit je symbols kot. Okay, so what is the symbols? So say for example, macam tadi, kata saya boleh je kita copy paste daripada kita punya word ni. Okay. Okay, alright. Now, untuk soalan essay, ini boleh soalan essay, untuk soalan short question pun boleh, sama je method dia kalau nak guna GIFT format. Okay, so buang dulu soalan jawapan. Okay, okay. Katakan ada 3 soalan, orang of course lagi banyak kan? Okay, so what you have to do is, so this is the symbols yang kita kena masukkan yang saya cakap tadi tu. Okay, you have to do this. You have to do exactly like this. Kalau tak, dia tak mau. Okay, so dia kena this double dot and then double dot again and then question nombor 1. Untuk soalan, untuk GIF format kita kena letak nombor soalan. Okay, and then a space. Okay, so lepas this last symbol ni kena ada space. And then our questions lah. Okay, so lepas tu, sebab ini soalan saya ni panjang. Kalau soalan panjang sakit sikit lah. Okay, so soalan ni panjang. Kejap ya. Okay, so that's the end of the question. Okay, so nak full stop boleh, tak nak full stop pun boleh. Okay, ikut kesesuaian. Alright, and then space. Alright, and then you have to use this symbol. Sorry, oh tak habis lagi. Minta maaf. Ini masalahnya bila ada soalan yang panjang. Okay. Alright, so soalan yang panjang. Okay, so that's the end of the question. So kena ada space and then this symbol. Okay, buka dengan tutup. Okay, so you have to do this for all your questions. Ini sahaja, ini kelemahan sikit lah, tapi saya rasa boleh kot kalau lebih senang daripada kita type satu-satu kan dalam e-learning. Okay, so this is the last one. Yeah. So that's the last one. Okay, so let's say that's my question. Gitu. I think, yeah, so there's only one space over there. Okay, 3. Space, yeah, space. And then go to the last page. Okay.
Okay. Terpulang kalau nak ada full stop, macam saya rasa macam susah sikit bila ada full stop sebab saya tak sure ada berapa banyak space. So but actually we can just at any ways that you're comfortable with, you just need to double check that the last ni mesti ada one space bar. Only then you can put the symbol. Okay, alright. Then this one senang je, just save as. Save as the text document, okay? And then you give your name lah, whatever name that you want to give to the document. Okay, but yeah, okay. And then sebab yang ini dia dah automatically akan pilihkan UTF-8 kalau tak silap saya. Okay, so yang ini text document. Alright, and then save. Okay, I'll not save mine lah because I already want. Okay. Okay, now we go back to this one. Oh, I only have another 15 minutes. Okay, so now you have this one kan? Okay, so let's say kita ada soalan, nak tambahkan soalan, the short question tadi tu dekat dalam ni. Okay, so what you can do adalah macam ni kan soalan dah tambah. Soalan dah ada dekat dalam ni. So first, number one, always remember you need to add your question into the question bank. So what you have to do is go back to this interface, and then make sure the key is kalau macam susah nak jumpa, the key is make sure untuk cari ni button ni, butang ni. Butang ni je yang ada import button ni. Okay, tempat lain tak ada. So click the import button over there. Okay, now this one sebab tadi ada dah dalam GIF format. Okay, so kena choose GIF format. Okay, tak boleh choose benda lain. Kalau doktor semua nak guna method lain pun boleh juga, tapi saya tak pandai, saya tak pandai sebab format dia punya coding tu critical, so saya tak pandai. Okay, so GIF format yang tadi tu, sikit tadi tu je dia punya. Okay, so for example, that's the question that I've made just now. Okay, and then import. Okay, so now again, kalau semua okay, dia akan bagi hijau. Kalau ada error, dia bagi merah. Okay, kalau ada error, dia bagi merah, so you need to go back to your notepad lah. Okay, go back to here. There must be something wrong, especially the spaces. Spaces biasanya akan trouble the formatting. Okay, so now you have the question in your question bank. You have to continue, and then now you will have your question. Okay, with GIF, dia ada ni, question number. Sebab kita letak question number tadi kan? Okay. Boleh juga guna GIF format untuk soalan objektif. Saya tak buat sebab macam saya cakap tadi tu leceh nak tambah dot lah, and then kena make sure space lah. So selalunya imagine kalau kita ada banyak sangat soalan objektif, selalunya soalan objektif lebih banyak kan, lebih daripada 10. So banyak sangat nak kena tambah yang cacing-cacing tu. So macam susah. So saya rasa untuk soalan objektif, better guna icon format. Okay, and then soalan essay atau subjektif boleh guna GIF format. So now your question is in the bank. Okay, so what you have to do next adalah go back to your ni. Okay, ni yang saya cakap tadi. Button ni dah berubah. Now button ni dah berubah jadi preview quiz now sebab kita dah ada soalan dekat dalam kita punya quiz tu. So we have to go here and edit quiz. Okay. Alright, so dekat sini je kita boleh tambah soalan. Okay, now kita tambahlah soalan. Okay, from question bank. Okay, so essay atau short question tadi tu dia akan keluar yang simbol yang ni. So kalau simbol yang ni kita tahulah ini adalah essay. So tak payahlah nak check atau cari susah kan. So senang. So kita tahu yang ini adalah essay questions. So kita masukkan. Alright, so now we have the question over here. So it's easy and it's
ready to go actually. Okay, say, but say for example, kalau ada soalan berangkai, okay? Okay, let's say ada soalan berangkai. So what you can do adalah, katakan soalan nombor 1 ni adalah soalan objektif. Kemudian kita tanya student, justify your answer. So that justify your answer is actually can be in essay format, betul kan? So what we can do adalah kalau nak guna cara lama pun boleh. So just add a question. Contohnya kita pilih essay. Okay, let's say question name ni as I said student tak akan nampak. So let's say your question would be justify your answer in question 1. So you have to remember lah which is your question tadi tu. Okay, so question 1 katakan justify your answer, so everything. See, and then kalau if you want your students, so for example kita menilai pelajar untuk level 5 dan 6 atau even 3 dan 4 yang mana kita suruh mereka melukis. Okay, so biarlah mereka lukis, kemudian minta mereka untuk upload gambar. So boleh je tambah dekat sini. Make sure to select allow attachments lah and unlimited if you want to have a lot of attachments, or otherwise you can just select 1 or 2 or 3, depends on your preference. Okay, and then attachment are optional, but if you want to have yeah, I normally put it as attachments are optional supaya kalau tak nanti pelajar tak boleh ada problem kelang kabut ke apa ke. So attachments are optional. Okay, but actually you are allowing the students to provide any attachments. Okay, and then accepted file types ni you can choose. Basically there are a lot of choices over here. So jarang lah kan. Tapi kalau katakan ada setengah pelajar yang tempat dia susah nak ambil gambar, so dia nak upload audio file, so boleh je select dekat sini any audio files. Macam you can accept students give them their answers in audio files format, so boleh je pilih kat sini. So there are a lot of choices over here, especially the image files that you can choose from, so up to you. Okay, all right, so make sure to choose lah. That will help the students even more sebab students akan tahu, okay, lecturer ni dia nak attachment dia dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk Word ke, ataupun dalam audio ke, video ke. Okay, so it actually will help the students a lot better kalau you choose the accepted files type ni. Okay, so if you do that, okay, and then yeah, after you have done that, and then you save changes. Okay, so now you see that your question is over here. So nanti masa student tengok number 1 question, dia akan nampak yang ni, soalan objektif ni. Okay, lepas tu kita nak assess dia a little bit higher, kita cakap justify your answer. Okay, so bila kalau dia boleh justify the answer tu maknanya kita dah kan, atau describe your answer or discuss your answer or create or show or draw a figure of something blah 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 ke, itu dah another level kan. Okay, alright, so then you can have that. So now you have 2 different questions in 1 page. Okay, katakanlah benda ni kita problem lah internet apa ke semua. Okay, katakanlah instead of elok-elok question tu tadi dekat right after the first question, tiba-tiba dia kat sini. So what you can do, as you can see just now, I just drag it. So basically you can drag your questions. Katakanlah, oh tak nak lah yang ni soalan ni tak nak dekat soalan nombor 4. So just drag it to become the third question, and then move this to another numbers lah. Okay, katakanlah okay, as you see over here page number 1 ni, dia kalau dia letak together macam ni, maksudnya bila students nampak, dia akan nampak soalan 1 dan soalan 2 together. So sesuai lah untuk kalau soalan tu berangkai. Okay, tapi kalau katakan soalan berangkai, you cannot
set your questions dalam keadaan shuffle. Kalau tak nanti di shuffle, dia tak mau dah. Sebab nanti student tak tahu soalan berangkai ni is referring to which question. Okay, so kalau ada soalan berangkai, make sure you don't select for the shuffle. Okay, so let's say macam ni. So dalam page number 1 ni, dia ada soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah soalan berangkai untuk soalan nombor 1 tadi. Okay, katakanlah 3 dan 4 ni adalah soalan yang berbeza. Tapi sebab kita drag tadi kan. Okay, so now nanti bila macam ni, maksudnya student akan nampak dalam page nombor 2 nanti, dia akan nampak soalan nombor 3 dengan nombor 4. Okay, katakanlah kita tak nak macam tu. Okay, what you can do adalah, you just go here, there is a button over here. So you just add page. So now automatically, your questions will be in the separate pages lah. Okay, so I find this very convenient and very easy, especially after you have tried it for the first time. Mungkin for the first time akan a little bit confused lah, a little bit here and there. Tapi memang akan, saya rasa agak senang untuk guna this method. Okay, I have another 6 minutes. I have just another one untuk benefit kepada sesiapa yang katakan dia share section dengan kawan lain. Okay, penat lah kan? Kalau mungkinlah penat untuk create question bank untuk section yang berbeza. Imagine kalau orang tu subjek yang sama dia ajar tapi dia ajar section yang berbeza. Okay, untuk create the question bank berkali-kali mungkinlah akan penat. Okay, so what you can do adalah, okay, so let's say this is ready kan? Okay, so what you can do adalah, of course you can preview your questions at any time that you want. So because saya tak cukup masa sekarang, saya akan jump. Okay, let's say kita nak bagi question bank yang kita created tadi tu kepada kawan kita yang lain atau kepada section lain. Boleh juga. Okay, what we can do adalah we export. Okay, just click the export button. Now this is important. Okay, boleh guna icon format, GIF format, model, Moodle, XML format, XHTML format. Okay, cuma saya akan suggest untuk especially kalau anda ada soalan yang bercampur tadi, ada soalan essay, ada soalan objectives, so saya akan suggest untuk guna Moodle XML format. Okay, so you will be exporting your file as a Moodle XML format. Kalau export as HTML format boleh juga, tapi masalahnya tak boleh nak import nanti. Saya tak tahu kenapa e-learning UTM bagi export dalam XHTML format, tapi bila import dia tak ada choice untuk this format. So yang tu saya tak tahu kenapa. So anyway, just to be on the safe side, choose Moodle XML format. Okay, now bila you dah choose the Moodle XML format, then now if you have only one question bank, then you will in this course, in that particular course, you want to have one question bank. So dia akan by default ke sini lah. Okay, katakan ada orang dia ada banyak question bank. So kalau you ada banyak question bank, then you have to make sure you select yang mana. Okay, selalunya yang 9 ni, kalau dia ada number at the end ni, ini menunjukkan bilangan soalan. Berapa bilangan soalan yang kita export. Okay, kalau kita select yang ni, tengok tak ada numbers kan. So nanti file kita tu kosong, tak ada question pun. So make sure that if you have a lot of question banks, you may have to make sure that you select the correct one. Okay, so this one, you select yang this one. Okay, then export the questions to file. Okay, that's it. Okay, so your export file should start to download shortly. If not, please click here. Ni sebab internet saya lah ni kot. Okay, dah ni download. Okay, alright. So now you have your. So mine is here in the downloads. Okay, so mine is that over there. Okay, now let's say kita so just share this file with your friends or with your colleagues ke ataupun with your other section. Okay, let's say saya pergi section saya yang lain. Okay, let's say saya ada kelas lain, section lain. Okay, let's say saya pergi dekat sini, my another class.
Okay, so in this my other class, so kita create lah kan macam tadi, create sama. Okay, again over here. Yang ni saya dah create semalam, saya jam layar, saya tak sempat dah ni. Okay, sorry, bukan edit quiz, minta maaf. So again, kita repeat method yang sama, kita import. Okay, so kita import lah, import file tadi. Ni yang saya cakap, bila kita nak import, sebab file tadi tu adalah model XML format. Sebab, okay, sebab kita share dengan kawan kita ataupun kita share dengan section lain. Okay, so make sure lah to select this one and then drag the file over here. Okay, so now your colleagues or even yourself will have the same question bank dengan section yang tadi tu. Okay, so from there nanti bolehlah start to, sorry. Okay, so nanti bolehlah start ni. Cuma bila kita edit, kita import yang, bila kita import yang question bank tadi tu, masalah dia adalah dia taklah akan jadi sama dia punya susunan tu seperti yang section satu lagi. Itu je the only weakness bila kita share file yang tadi tu. Bila kita share file yang the exported file tu. So dalam section satu lagi tu kita hanya perlu, tapi to me it's just a matter of making the rearrangement, that's all. So rearrangement tu senang je kalau kita dah kita ada soalan kita sendiri kan on a paper dan kita tahu dah susunan dia macam mana. So it's just a matter of making the rearrangement, that's all. Alright, okay, I would just jump to the disadvantages. The advantages of this. So ini apa yang kami buat last year. Senang je kerana saya rasa bila method ni dia membantu especially masa marking. Okay, so masa marking, especially yang objective question tu, dia dah siap-siap dah. Keluarkan apa yang student dapat lah. Okay, cuma untuk yang soalan subjektif tu, kita kenalah klik dekat yang ini sebab last time punya kan dah siap. Yang this time saya tak ada contoh pula. Okay, kalau katakan ada soalan subjektif macam ni kan yang perlukan mereka justify your answer. So let's say saya nak bagi mereka markah. So ini je lah dia punya a little bit of weakness yang kita kena dia sepatutnya ada satu button mark. So yang tu kita kena letaklah mark kita markah yang berapa kita nak bagi dekat student tu. Cuma bila kita guna e-learning system ni, kita tak boleh lah nak tanda ke apa ke sebab dia tak boleh macam tu kan. Okay. But again as I said, at the end of the day dia akan macam senangkan masa kita nak kumpulkan markah. So and then of course another simple weakness adalah kita sentiasa perlukan ada internet access sewaktu marking. Tapi kalau semua orang ada macam iPad ke apa ke ataupun touch screen, saya rasa benda ni lebih mudah lah kot. Tapi saya tak ada touch screen pun. Cuma maksud saya tu ini tetap membantu walaupun tak ada the touch screen tadi tu. Sekiranya semua orang, sekiranya doktor semua nak cuba method ni, boleh cuba for this coming semester. This coming final exam semester. Alright, I think I'm so sorry I extend 2 minutes of my talk, but I'll be very happy if you have any questions. I'll be happy to answer if I can answer. I'm not sure if I am capable to answer or not, but yeah, if there is any questions. Kak Ya ada question. Izzati. Ya Kak Ya, saya dengar. Apa tu just nak, because I pernah cuba ni sekali during the first time we did online teaching. I had a bad experience because masa tu I buat summative assessment, so I did a lot of quizzes for that particular course. And then one of the time tu, the e-learning was actually down. And then I remembered because all of the quizzes tu banyak, jadi I had to do ada two quizzes yang dia tak sempat I nak tanda awal. Jadi bila dah akhir-akhir tu I couldn't access it.
sampai dah macam tak boleh nak siapkan, you know. So did you have that problem as well? Because and then because after that I terus tak guna, because the last 2 quizzes tu I had to tanda during the week of final exam bila semua orang tengah tanda as well. And I couldn't access it. Tu I nak tanya you sama ada boleh ke tak macam ni kita download. Kita tak boleh download dia punya answer tu kan. Kalau boleh? boleh ke download guna quiz platform ni? Download dia punya jawapan tak boleh Kak Yat, Tak betul. boleh Tak kan. boleh. So that's the Jawapan major apa tu pada I lah, because on the e-learning platform ni I had that bad experience sampai apa tu had to message director, kata takut I tak sempat nak key in my final mark and things like that because I couldn't access because of it was stretching until the end of the semester bila semua orang tengah tanda. Itulah memang tak boleh download dia punya jawapan. Jawapan memang tak boleh download. Dia tak ada, dia tak benar ke pula dia jawapan yang student jawab tadi tu. Macam Tak ni. boleh kalau macam assignment kan. Kalau assignment punya platform ke e-learning tu kita boleh download. Kalau macam quiz ni tak boleh kan. Ini yang untuk short answer ke? Untuk yang short answer Short answer. I buat memang short answer. Tu another thing, short answer tu memang kita tak boleh macam guna keyword ke apa untuk ditandakan untuk kita tak boleh. Susah. Betul. Tak boleh kan. Yang tak boleh. Tapi saya tak pernah ada masalah dia tak benar kan. Kalau katakanlah cuma saya sentiasa berhati-hati dekat setting. Setting tu kadang-kadang pelik juga. Mungkin kalau kita go to the setting, kejap ya. Setting. Saya tak sure lah kalau setting itu disebabkan setting ke ataupun perkara lain. Tapi ada satu setting ni yang dekat sini. Kejap ya. Review options. Yang ni. Mungkin kalau next time, kalau Kak Yat macam takut ada jadi isu yang sama, saya selalunya saya akan untick ni. Yang semua ni. So, untick ni. Any of that. Macam mana? Dekat dalam setting dia? Dekat dalam edit tadi kan, sekejap saya tunjuk semula. Dekat That was the first and the last time I used quiz because I was so scared masa tu. So katakan macam ni soalan ni. Dekat edit setting. Dekat edit setting ni adalah setting untuk appearance question tadi tu. Semua file tu. Semua questions lah. So dekat sini ada ni review options. Kalau lah saya kata ada masalah sebabkan quiz tu dah habis lama lah kan dan kita baru nak menanda. Lepas tu tiba-tiba dah tak boleh nak akses. Mungkin lah saya tak sure. Bukan masalah tu Zati. Masalah I couldn't access e-learning. Quiz punya platform ni was not actually downloading because I don't know, because a lot of people are using it because it was during the exam week. So there's 2 quizzes tu memang I buat during exam week, the last 2 quizzes tu. So I couldn't access it and I couldn't finish, tak boleh nak tanda. That's why I was wondering whether ada option ke tidak untuk kita download jawapan dia macam kita download assignment. Instead of tanda tengok satu-satu sebab I guna structured question. So you have to review satu-satu dia punya jawapan kan. Betul-betul. So I was not wondering sama ada option untuk download. Kalau macam assignment kita boleh download all and then kita akan dapat all in PDF format yang dia dah upload tu kan. So macam ni ada tak option yang kita boleh download everything so that we don't have to go through one by one because you have to have internet connection like you mentioned. Not just internet connection, dia punya platform e-learning pun kena stable. So masa I tengah nak menanda tu, it was during the final exam season. Dia tak stable. Kadang-kadang dia macam kita dah tanda, lepas tu kita tak boleh nak buka balik. Macam itu. So it was like banyak masalah masa tu lah untuk menanda. So I was wondering whether ada option ke tidak untuk kita download dia punya jawapan. Tapi tak ada kan? Memang tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kena online.
Yeah, that's why apa tu. So that was the first and the last time I use it lah. Lagi satu soalan Zati nak tanya, yang dia punya macam library tadi yang you buat question bank tu, can we access the question bank in the following semester or do we have to upload it again? Kalau tak salah saya, boleh. Question bank tu sentiasa ada yang dengan syarat yang kita buat apa ni? Apa lah istilah dia yang kita minta dia recover balik dekat dalam the following semester. Minta Apalah dia tak recover balik. Macam mana tu? ada button tu yang ni sebab macam mana? Saya pun tak ingat sangat benda tu. Need to backup kan? Saya pun tak ingat. Yang dekat backup tu kan? Lepas tu import balik. Lepas I tu kita rasa pilih quiz lah apa yang platform ni kita- sesuai guna kalau macam during the semester kita buat quiz. Tapi kalau kita macam during hectic week, final exam tu macam quite risky to use platform ni kalau kita guna untuk final exam kita. Sebab takut ada problem accessing e-learning, memang tak boleh tanda lah jawabnya kan, sebab tak boleh nak download. Saya tak sure, mungkin saya tak sure, tapi last semester kita dah buat method ni 2 semester dah. 2 semester? Sorry, 1 semester lah last year. Last semester untuk microbiology, student 130 orang. Tapi sebab saya rasa bila sekarang keadaan COVID ni, UTM macam aware tau. Yang semua orang akan guna e-learning, kebanyakannya akan guna e-learning untuk upload dan download pada hari sepanjang bulan peperiksaan. So it was quite okay sebenarnya. Saya rasa in terms of the stability tu memang stable. Website e-learning last semester lah. Itu Okay. kalau ikut pengalaman saya tak sure lah kalau orang lain, kelas orang lain. Tapi Yeah, kalau I untuk tried it during the first semester of e-learning semester tu. tu, maybe Dr. Izzati, cuba naik Yeah. atas sikit. Naik atas sikit dekat, tu, sekejap, stop. Yang download tu, dia kan ada file tu kan. Download table data as. Kalau yang ni dia akan pergi Excel untuk jawapan pelajar. Tapi kalau yang short answer tu, ada tak macam mana soalan yang short answer supaya kita boleh tengok dia punya download tu. Sebab saya tak biasa buat short answer. Sebab masalah short answer ni bila it's not exactly the keyword, walaupun dia tak student punya tu betul kan. So saya dah lama memang tak buat. Tapi kalau objektif inilah memang dia keluar macam ni. So kita boleh tengoklah student punya markah kan. Cuma kalau subjektif tu, kalau pergi soalan subjektif, ada tak download button tu? So that Tak dia ada. boleh tengok student. Memang tak ada Tak ada. kalau Memang tak ada. subjektif Macam ni yang dua ni. Dua ni adalah soalan short answer yang saya mark sendiri dan masukkan markah secara manual. Masukkan markah. Memang So tak short ada. answer memang ni sikit lah. Memang tak Restriction boleh, dia lah kot. Sebab saya memang tak buat objektif question sebab question product final kan. Saya selalunya either structured question ataupun essay. I even tried essay using quiz tapi did not work. Saya ended up doing dalam bentuk assignment on e-learning platform. Tapi kalau memang quiz ni kalau short answer ataupun more descriptive short answer memang tak ada cara untuk download lah Tak ada. Tak ada. Tapi Halimah kata ada. Ada ke Ada Halimah? ke? Kalau ada nak cuba juga guna sebab actually quite it's actually quite nice juga lah dia Ada punya sebab hari tu diorang jawab tapi saya tak nampak apa diorang jawab sebab diorang jawab panjang. So saya download lah tapi saya tak ingat saya download kat mana. tu Dia pun pilihan nampak masa lah you jawapan buat dia. masa tu you download dekat mana? Download kat mana Halimah? Nanti saya try balik Okay, tak apa. Nanti boleh share semula. Lima yang Saya tak macam nampak jawapan boleh tu, baca lah. yang tak nampak jawapan tu mungkin sebab you punya option masa you pilih bila you add question tu dia ada yang untuk multiple choice tu semua kan. Takut you tersilap masa you pilih tu. Patutnya pilih yang apa tu? Dia ada untuk essay dan ada untuk apa lagi satu dia nama dia option untuk structured punya question tu. Dia ada pemilihan masa kita nak add question tu mungkin tu kot. Sebab dia nanti dia ada cut off untuk how many words you can
right or something like that as the answer. Dia ada cut off tu Maybe. Tapi saya kalau time saya tak pernah download sebab saya tak jumpa mana nak downloadnya. Mungkin nanti Halimah boleh ni lah share semula ke dekat dalam WhatsApp group macam mana nak download. Boleh juga. That would be quite good to know because sebab better daripada 100% depending on the connection and stability of e-learning kan punya platform. Boleh? Betul-betul. Cuma saya pun tak berapa nak minat short answer ni sebab kita kena bagi answer yang guideline answer tu kan. So saya sebenarnya saya select for essay saja kalau Ya. perlu minta mereka tulis. Tak sesuai sangatlah untuk structured question yang descriptive sikit. Dia punya answer. Okay. Thank you. Thank you Okay. Zati. Sama. Alright. Itu saja dari saya. Kalau ada soalan lain lagi? Kalau tak ada, I hope I have shared something untuk kawan-kawan semua mencuba. Cuma saya rasa dia senang memudahkan saya lah dan juga Dr. Adiba last semester, especially masa marking. Sebab kita just download je markah ni tadi. And then, it was a lot faster lah compare dengan the normal method kan. Alright. Okay, itu sahaja dari saya. Dan Dr. Azauddin, ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada, saya berhenti di sini. Tak ada. Alright, okay. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi join kami. Kami sangat hargai. Terima kasih banyak-banyak. Okay, have a good day everyone. Semoga stay safe and we will meet you guys again later on in another session. InsyaAllah. Sebelum tu kita tutup majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alright, terima kasih semua. Jumpa lagi.